Hi, hello, welcome to my YouTube channel. This is Soumya. This video is continuation of photosynthesis. Yes, I was discussing about the mechanism of light phase in my previous videos. So it has 7 steps, and in those 7 steps I have completed the first one, that is photolysis of water, and second one immersion enhancement effect, and third one molecular configuration and orientation of supramolecular complexes or domains or assemblies. So all these concepts have been covered in my previous video, and now in this video we have to move to the fourth step, that is mechanism of NET, that is non-cyclic electron transport. So before that, we'd like to explain the post electron transport events. So I'm going to explain what are the events that are going to takes place or that are going to occur after the mechanism of non-cyclic electron transport. So those events are called as post electron transport events. So ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the second concept for this video is working mechanism of ATP synthase. This video we are going to cover these two contents. In the next video I'm going to explain the mechanism of NET. Okay, now let us learn this. First, radiant energy drives electron transport from water to NADP+. Yes, so radiant energy is the one, means sunlight energy, that is the one actually which drives the electron transport from water to NADP+. As I used to mention, as we are studying the light phase, so there, as you can see in the diagram, that's where I told electron carriers, they are going to carry the electrons from water to NADP+. So that is driven by a energy called as radiant energy. And this radiant energy is the one which causes the excitation of electrons of water to a higher energy level. So these are the one actually causes the excitation of these electrons of the water to the higher energy level. These electrons are then transferred through photosystem 2 and cytochrome B6F complex and PS1. Yes, these electrons are then now, after the excitation of these electrons, these are now then moving into the photosystem 2, and then they are moving to the cytochrome B6F and then moving on to the photosystem 1, right? So this is the diagram which I have explained previously. So and then later they are transferring, continuation of this is then they are transferring into the next one, that is ATP synthase. This is the fifth complex. So photosystem 2, cytochrome B6F, photosystem 1, and they are moving into the ATP synthase. So this is the order wise complexes. Electrons are moved from higher energy level to a lower energy level through cytochrome B6F. Okay, so how they are moving? These electrons are moving from from lower energy level to the higher energy level through the cytochrome B6F. During this process, energized electrons releases electron motive force. So these electrons are going to release a force or energy called as electron motive force. And this electron motive force is utilized by cytochrome B6F complex to pump 8 protons from stroma to lumen. Okay, and 4 protons are also released from photolysis of water. As you can see in this diagram, so this electrons are going to release the electron motive force, and this electron motive force drives the movement of electrons, movement of protons from stroma to lumen through the cytochrome B6F. That is about how many protons? Around 8 protons. Okay, this EMF utilized by cytochrome B6F complex to pump 8 protons from stroma to lumen. So from stroma to lumen, 8 protons are going to cross. Okay, how many protons? 8 protons from stroma to lumen. Okay, and 4 protons are also released from photolysis of water. I guess from 4 protons are also released from photolysis of water. So I have explained this what is photolysis steps nella nanu previous video I have explained in the previous video in detail. If you want to know about you can watch that video. So by photolysis of water, there are 4 protons are going to release. So 4 protons, okay, from again to stroma to lumen. So totally how many protons? There will be 12 protons in the lumen right now, right? So thus 12 protons are accumulated in the lumen, and so by accumulation of the 12 protons in the lumen, so there are about more protons in the lumen now. So then it creates a gradient between the lumen and the stroma. So in short, to make you to understand, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು in short ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, that is radiant energy which drives the electron transport, and then the photolysis of water gives the 4 protons. Proton pumping from stroma to lumen gives the 8 protons. Okay, that's the meaning here.
You can use that for your as a keynote. Creates a proton gradient. This proton gradient is an interconvertible currency of free energy. So what happens after the protons are moving from stroma to lumen? So that the protons are more here and protons are less on this side. So this creates a proton gradient. And this proton gradient is interconvertible, means it can be changed. Sometimes it will be higher this side and sometimes higher this side. So it is an interconvertible currency of the free energy. Due to the proton pumping, the lumen becomes more acidic and the stroma becomes more alkaline. So obviously, as protons are more here, the lumen become more acidic and stroma become alkaline. Thus, there is a pH gradient. Obviously, this creates a pH gradient and proton gradient across this thylakoid membrane. In accordance with the proton gradient, tend to spontaneously diffuses from lumen to stroma. Means again, so the situation here is that the protons are more here. So these protons are now tend to move from this side, higher energy side, to the lower energy side spontaneously. Okay, but however, protons cannot pass through thylakoid lipid bilayer since the bilayer is impermeable to ions, including other molecules. So they tend to move from this side to this side, but there is a barrier here, that is the thylakoid membrane, and this thylakoid membrane is a lipid bilayer, so that this thylakoid membrane is impermeable to ions and other molecules, so that these protons are unable to move from this side to this side, from lumen to stroma side. Then what they will do? What happens? So they are going to, therefore these protons diffuses through ATP synthase from lumen to stroma. So now what they are taking, they are taking the help of the ATP synthase. This is the ATP synthase. Now protons have to move from this side to this side. So what they will do, these protons are now trying to move from this lumen side to stroma side by the help of the ATP synthase. How they are doing it, I am going to explain now. So this transport of protons from lumen to stroma through ATP synthase is passive and spontaneous. So the moving of protons from this side to this side is through this ATP synthase. Through this ATP synthase, it is a passive and spontaneous. If this is a passive and spontaneous process, then there should be a release of energy. Right, from movement of molecules from higher energy level to the lower energy level, it releases a energy, right? So if the molecules are moving from lower energy level to the higher energy level, then it needs a energy, means there is a external energy is needed, right? But here molecules are moving from higher energy level to the lower energy level, then it leads to a release of energy. And therefore, during the diffusion through the ATP synthase, protons releases some amount of their free energy. Okay, so these free energy of protons is utilized by ATP synthase. So these free energy, so while they are moving from higher energy level to the lower energy level, and these molecules are going to release energy, those energy called as free energy, and this free energy is utilized by ATP synthase. So those free energies are utilized by this ATP synthase to synthesize ATP. Thus, the energy required for ATP synthesis provided by free energy of protons or proton gradient. Now, to synthesize ATP, energy is required. Okay, that energy is provided by whom? That energy is provided by proton gradient, or you can say free energy of the protons which are moving from lumen to stroma. This synthesis of ATP after non-cyclic electron transport is called as non-cyclic photophosphorylation. Okay, ee process ge navu enu telthivi. The synthesis of ATP after non-cyclic electron transport is called as non-cyclic photophosphorylation. This is the important one here which I have mentioned. And to summarize that, I just make you to help. I have given the short term here. Radiant energy drives the electron transport, and this electron transport creates a proton gradient, and this proton gradient helps in the synthesis of a chemical energy that is called as ATP, the energy currency, molecular currency, that is adenosine triphosphate. You can remember by this equation very easily. So I have given the summary in a single equation. I am hoping that will help you. Okay, next point. Apart from proton gradient, the membrane electric potential also contributes to the ATP synthesis. So we know that proton gradients, this proton gradients are providing the energy. That is the one energy source. And now which is the another source? The membrane electric potential. So this is the membrane, like this membrane electric potential is also provides energy for the synthesis of ATP. So proton gradient plus membrane potential plus electron motive force, these three are the energy sources for the
synthesis of ATP, which are those: proton gradient, membrane potential, and electron motive force. So these three you can see here. So this proton gradient, and then this electron also gives the electric potential, right? Is water, from water, which absorbs the energy from radiant energy. So these also electric potential, then proton gradient, and then third one is membrane potential. All these three are provides the energy for the ATP synthesis. Thus energy required for ATP synthesis is provided by proton motive force. Okay, this is the essence of chemiosmotic theory of Peter Mitchell. Okay, so this is the scientist name. He given the chemiosmotic theory of Peter Mitchell. This what I have explained. This is the chemiosmotic theory of Peter Mitchell. But however, so now as we are talking about the photosynthesis, so I have drawn the thylakoid membrane, lumen, and stroma here. Okay, the same function is going to take place in the mitochondria as well. The same ATP synthesis will be present there also. The same kind of process is going to occur there also. But there is some difference. Now we will learn what is the difference is. There is a slight, the same process is going to occur, but there is a slight difference. Now I am pointing out that. However, the thylakoid membrane, the electric potential is negligible. In thylakoid membrane, means in chloroplast thylakoid membrane, the electric potential is negligible. This is because proton transport is followed by either co-transport of chloride or counter-transport of magnesiums from lumen to the stroma. So electric potential ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್, ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ನೋಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, then you will understand the concept thoroughly. That's why I explained all the parts one by one neatly. So that's why there I have mentioned, if you thorough in this topic, you will understand the next concept better. Okay, you can connect the knowledge. That's how you need to connect the knowledge. Okay, so you can watch that video if you are interested. So this photo system explain madbeka, I have told there will be a chloride and magnesium. So these magnesium, what they will do, the protons are moving from here to here. So when there is a high protons here in this side, these chloride and magnesium, what they will do, they will move to the stroma side. Okay, so that their balance is the electric potential. So when there is electric potential is balanced, so electric potential become negligible in the case of thylakoid membrane. Okay, therefore the proton motive force is equals to proton gradient. So in this case what happens, there will be no membrane potential. So for the ATP synthesis, the energy provided by only proton gradients. But that is not in case of mitochondria. Let us see what will happens in mitochondria here. In mitochondria, I mean during respiration, both proton gradients and membrane potential contributes to ATP synthesis. Okay, thus in chloroplast, proton gradient provides energy for synthesis of the ATP. Okay, now radiant energy drives the electron transport that produces the electron motive force. This electron motive protons produces the hydrogen proton pumping. The proton pumping produces this proton motive force releases the chemical energy, that is ATP. The ATP is synthesized. So this is the another key sentence to remember. Thus energy required for ATP synthesis is provided by proton motive force, which is the essence of chemiosmotic theory. Okay, so the energy which is provided in the chemiosmotic theory is proton motive force. Okay, now let us move on to the another interesting concept, that is isotropic exchange experiment. Let us know what this isotropic exchange experiment says. This experiment showed that the free energy of protons is utilized by ATP synthase, not for ATP synthesis but for release of ATP from ATP synthase. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಬಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ATPನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದು ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ATPನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೌಲ್ ಬೇಯರ್, this is important, this point is also important. Paul Baer proposed binding change mechanism to explain this observation. To explain this observation, so Paul Baer proposed a theory or a mechanism that is called as binding change mechanism.
Okay, now we will learn the binding change mechanism, and also this binding change mechanism, or now I'm going to explain the working mechanism of ATP synthase. Okay, so in the previous video we studied about the structure of ATP synthase which synthesizes the ATP, right? So now ಇವಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಅದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. Okay, so now let's begin with this concept. Now this mechanism is based on 3 beta subunits. Okay, ಈ mechanism ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ based ಆಗಿದೆ? So 3 beta subunits ಮೇಲೆ based ಆಗಿದೆ. I guess I have explained this. So in the previous video ನಲ್ಲಿ ATP synthase ಬಗ್ಗೆ structure explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. So 3 beta subunits are the one which actually helps in the ATP synthesis. These are the one which are going to synthesize the ATP ಅಂತ. Okay, the 3 beta subunits are involved in synthesis of ATP. The 3 beta subunits interact with a gamma subunit. So as you can see here, these 3 beta subunit are going to interact with the gamma subunit. Okay, and 3 beta subunits exits in 3 different functional conformational statements at any moment. So ಈ 3 beta subunits ಏನಾಗಿದೆ, ಅವು 3 conformational status ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಂದ್ರೆ ಅದು T ಮತ್ತೆ O, T, L and O, ಮೂರು conformational changes ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ however these 3 subunits can undergo functional interconversion by rotation. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಇವು ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ 3 ಬೀಟಾ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೀಟಾ ಸಬ್ಯೂನಿಟು ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಓಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಬೀಟಾ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಓ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿ ಓ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವುವು, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಇವಾಗ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ, ಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಟೈಡ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ADP, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ದ ADP and inorganic phosphate so tightly that it is going to synthesize the ATP, or it is so tightly that they interact to form the ATP. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ ATP ಅಂಡ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೈದರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ATP ನಾರ್ ಫಾರ್ ADP ಅಂಡ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಈ ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ATP ಮೇಲೂ ಇಷ್ಟ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ADP ಅಂಡ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೇಲೂ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಫಿನಿಟಿ ವಿತ್ ATP ಆರ್ ADP and inorganic phosphate. That's why it is called as open O state. Okay, now moving on to the next point here. The 3 beta subunits undergoes a conformational changes by a rotation of 120 degree. So you have to remember this. So 3 subunits conformational change ಹೆಂಗಾಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಟಿ ಆಗೋದು, ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಓ ಆಗೋದು, ಈ ತರ conformational changes ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, 120 degree ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ 3 subunits to undergo functional interconversion. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 120 degree ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ATP ಆರ್ ADP ಅಂಡ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ATP ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ATP, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇರ್ ADP ಅಂಡ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈಂಡ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ATP. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ATP ಅಂಡ್ ADP ಅಂಡ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು, ADP ಮತ್ತೆ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 20 degree of rotation. Okay, thus for a 120 degree rotation of beta subunit, 1 ATP is synthesized and released. Okay, that's why so 120 degree rotation ಆದ್ಮೇಲೆ so 1 ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎ 360 degree of rotation of 3 beta subunits, how many ATPs are going to release?
or how many ATPs are going to synthesis? So 3 ATPs are going to synthesis. So 120, 120, 120 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ATPs are going to synthesis. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ 120 1 ATP ಆದರೆ 360 ಅಂದರೆ 3 ATPs are going to release. Now, the 360 rotation of 3 beta subunits is driven by the 360 rotation of interconnected gamma subunit. Okay, so ಇದು rotation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದಷ್ಟೇ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರೊಟೇಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ gamma subunit is rotating. That's why. Okay. So it is because 360 rotation of the interconnected gamma subunit. Okay. Now the question, okay, ಇದು rotate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗಾಮಾ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋಕೆ ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? What causes the rotation of gamma subunit and how the synthesis of ATP is connected to free energy of proton is explained by Berg and Oyster model. How the synthesis of ATP is connected to free energy of protons. So free energy of protons ಇಂದ ಹೇಗೆ ATP synthesis ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? There is a one model called as Berg and Oyster model. This Berg and Oyster model is going to explain the concept here. So now we will learn the Berg and Oyster model here. So this mechanism is based on structure and organization of CF0. CF0 means F0 region. So now we are going to talk about this F0 region. Okay, ಈ region ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲಿಯೋಣ. Okay, and this CF0 is composed of C ring, which is also called as 3 rings. In some books they will refer it as 3 rings, and A unit, that is 4 units. So here we are going this F0 is made up of C unit and also A unit. Okay, please do observe the diagrams which I am showing here so that ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. And first we will learn the C ring now. It is composed of 12 transmembrane components. These 12 transmembrane components are arranged in side by side in a circular manner to form the C ring. Okay, ಈ C ring ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, it is made up of 12 transmembrane components. I guess ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ C rings ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ 9 to 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as C rings ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ 61th ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಸಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 61th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದೆಷ್ಟು? 61 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ each one of them have the aspartic acid at the 61th region. Important point. And these aspartic acid residue can exist in 2 conformational state. So ಈ aspartic acid ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು 2 conformational status ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ aspartic acid ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ aspartic ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. First we will learn the first step here. In neutral aspartic acid form, a aspartic acid at the 61st position can be in contact with lipid bilayer, and aspartic 61 can use the proton and convert into negatively charged aspartic form. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಸ್ಪೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಸೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 61 ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಸೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಈ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಸೆಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೇಗೆ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಸ್ಪೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in negatively charged aspartate form, it cannot be exposed to the lipid bilayer. So it cannot be exposed to the lipid bilayer. Okay, so this A unit. Okay, so now we will look at the points on A unit. The A unit interacts with the C ring in one side. So it is going to interact with this C ring in one side. Okay,
and A unit consists of two proton channels. It has two proton channels. Okay, one is luminal off channel. Okay, one side is luminal off channel and it is towards the lumen. Okay, another at the stroma off channel. So it is at the stroma side. So ಇದು rough diagrams to make you understand. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, channels have a highly hydrophilic environment. So highly hydrophilic means love. Hydro means water. They allow the water. Okay, they are water loving ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಈ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. At any given point of time, the A unit can interact with only ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, with only two components of the C ring. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C rings ತುಂಬಾ ಇದೆ, 9 to 12 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 12 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ರಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲುಮಿನಲ್ ಆಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಈ 2 ತಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲುಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲುಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ ದ 61 ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲುಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ 61 ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲುಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಾರ್ಗ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾರ್ಗ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಲುಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And moving on to the next point, the aspartic acid at the 61th of the first component loses its proton and converts into negatively charged aspartate. So ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ 61 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ aspartic acid it is going to loses the proton, then it is going to become ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಸೊ it is going to convert into negatively charged aspartate. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತದು. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ aspartate cannot exposed to the lipid bilayer so that it is going to release the proton into the lumen. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಲ್ಯುಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ದ ಲ್ಯುಮಿನಲ್ ಸೈಡ್. Now the second component, so see first component ಆಯ್ತು, then what is the function, then what second component will do. So this second component of the C ring is barred. Again this second component ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to barred means entered into the stromal of. ಒಂದು luminal side ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ aspartic acid 61 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಚ್ ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಸೈಡ್. Okay, so this is how thus the aspartic acid at the 61 position of the second component also converts into negatively charged aspartic acid. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ATP synthase. Okay, in the next video we are going to discuss the important concept, that is mechanism of non-cyclic electron transport. Obviously there will be a question from non-cyclic electron transport system. Okay, I'm going to explain the next video and hoping this video is helpful for you all, and it's my pleasure to teach you all. Thanks for watching.